Всем привет! Мы продолжаем играть в Hogwarts Legacy, наследие их. Ой, это что-то замечательное. Тот, кто создал эту игру, это просто невероятный человек. Давайте продолжим. Так, внешне. Используйте карту с парящими свечами, чтобы найти сокровище. Вот, нам вот сюда. Карта мира. И переносимся. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Как обычно, чуть-чуть погано. Крокодил! Ой-ой. Чё, из нее ничего не выпало? Какая-то несправедливая штучка. А вот выпало что-то. Язык топиройки, пиявочный сок. Давайте посмотрим, кто такая топиройка. Так. Не инвентарь, коллекции, наверное. Вот она. Бешеная топиройка. Эти твари часто сливаются с окружающей средой, чтобы их не обнаружили, пока добыча не окажется достаточно близко для нападения. Ревиолио поможет вам найти их при исследовании места обитания этих существ. Они особенно уязвимы, пока пытаются оправиться от своего атакующего выпада. Атакуя в этот момент, используют мощные заклинания, их можно легко перевернуть или отбросить в разные стороны. Если ее пасть широко раскрыта, то на мясистый язык торопейки можно воздействовать с помощью левиоса, чтобы поднять ее в воздух. Понятно. Поганочки. О, там логово паучков. Пойдем посмотрим. Ух ты ж, ё-моё! А ты, малыш, сейчас получишь. Клыки. Поганочки. Ух ты ж, ёпты-мопты. Где я сокровище? Не то. Мне надо вот это. Incendio. Че, ничего нету?
Обидно, досадно. Ух ты, вот это ты умеешь. Вот это я попрыгун. Господи, какая ты страшная. Опа, там что-то за лагерь какой-то. That curiosity young people tend to nurture never ends well for them, does it? Прости, собачка. Какие смешные вы. Резиновая тварь. То, что нужно. Ой, не то. Ух ты, бух ты. I tell you this, Hogwarts is lucky they've got protection charms. Revelio. You can feed a beast, or it can feed you. Не, я туда не хочу. Nothing to poach in Arrowsure except spiders. Not worth the trouble if you ask me. You! What do you think you're doing? Come back here. Ха-ха-ха. The beast is safe now. Пойдем в лагерь и дождемся света. Я не могу по темноте лазить. А тут шо не темно, шо темно? Фиолетово, да? Сколько время? Как посмотреть, сколько время? О, получается, то было не темно. Revelio.
Так, инвентарь. А, это не тут. Просто и. А, прикольно. Блин, ну почему вечером? As good as my word. We meet again, Richard Jackdaw. I suppose I shouldn't be surprised to see you. Just like a Gryffindor to brave the forbidden forest in pursuit of adventure. Well said. Now, where do we go from here? Follow me. I shall lead you as far as I can, but I fear I may remain a tad reluctant to revisit the scene of my demise. Keep your eyes open for a bird bath. When you find it, say intramuros. I think it's Latin. Or Greek. As you can imagine, I never paid much attention in school. Shall we? Aside from the bird bath, anything else I should look for? Indeed. A few landmarks, a stone bridge, a waterfall, and, if I recall, a lake. You'll see. You've been very helpful. Thank you. Surprising how much of this is, rather unfortunately, coming back to me. Yes. You know, the closer we get, the more I'm remembering. Probably best I leave you to it. Ну, Simply отлично stick ты to the path придумал. and keep a sharp eye out for that bird bath. Adieu. Is that Latin? Or Greek? You can't imagine how Revelio. Here. Leviosa. Incendio. Leviosa. Accio. Incendio. Tego. Древняя магия тебя поразит. Там еще один. Leviosa. Revelio. Accio. Expelliarmus. Accio. Nothing to do now but keep going. Revelio. Соберем. Все. Incendio. Leviosa. Here. Leviosa. Мимо! Ах ты ж гад, я тебя спасла, а ты убежал. Хоть ты и бандит. Revelio. Ha.
Perhaps I'll scout around Felcroft for something to poach. Чуть не померла. Господи, боже мой. Обидно, не могу выпустить их. The waterfall. For a thief, Jackdaw's surprisingly as good as his word. Да вот это забрело меня, как забрело. Так, где там эти? Я уже запуталась. Люмус. Вот он. Lumos. Какие они милые. Ну все, ладно, нам пора идти. Тут он меня, конечно, провел. Прям в начале меня киданул, такой типа, ну все. Something oddly solemn about this place. Such regal creatures, stags. There it is, just as Jackdaw described. Intramuros. Вот это тебя похоронили, так похоронили. Aren't you a little far from home? Renrock knew you'd eventually lead us to whatever it is you're hiding. I will make you pay. Ooh, this shouldn't take long. Да что ж так мне не везет, что-то я с этими гномами никак. Ну блин! Урод. No risk those loyalists will report back to Ranrock now. Let's see where Jackdaw has led me. Я тут заскриниться хотела, он мне мешает, собака сутулая. Ой, еще что-то не собрала. Ага, грибочки.
Ладно, соберу вас потом. Это уже не так сильно нужно. Супер гробница. Revelio. I wonder how big this place is. Охренеть. Impressive. That must be where this all leads. Someone didn't want casual visitors down here. Приколдесики. Ой, так, возвращаем. Incendio. I wonder if any of my spells will help me through this. Это было и так очевидно, что это инцендия. Но... Ну что ж, остался малыш, остался только ты. А, не только ты. На! Лохопед. Наивный. Хотел меня остановить. Revelio. Мне кажется, что мне и туда надо сходить. Not going to touch those. У меня нет петрифика статалус. Ух ты, пух ты! Это что там такое выползло? Хо-хо. Вау. Ну блин, а. Привет, привет всем! Жизнь прекрасна, когда играешь в Гарри Поттера в выходной день. Только вот у меня что-то сокровища не помещаются, и это печально. Мне там что-то освободить типа надо. Я не хочу ничего убирать в инвентаре. Блин, самое такое, что я поубрала, это вот это. А как сбросить? Кто-то помнит? Или вообще это не этот... ну, снаряжение. Нет, тут у меня понятно. Как ваши дела, рассказывайте? Что нового? О, фигня какая-то попалась. Как ваши дела, рассказывайте?
О, какой-то волшебный крутой шарф нашла. Ну и чего ты расстраиваешь? Ты можешь тоже зайти и поиграть в какую-нибудь замечательную игру. Настроение, кстати, поднимется. По себе знаю. Я уже печалюсь, что скоро заканчивается отпуск, и надо будет уже выходить на работу. Я ее, конечно, люблю. Ну, работу свою. Но... О, понятно, как двигать. Я прям супер мах. Что у вас там новенького, интересного, расскажите. Not a headless skeleton in sight, but I may as well help myself to this. Расскажите чего-нибудь интересненького. Кто-то уже, кстати, пробовал тоже в Хогвартс поиграть. Как вам впечатление об игре? О, хорошо получилось. Очень даже неплохо. Да ладно. Она мне уже как-то не нравится. Мне в самом начале нравилась. А теперь что-то не так с ней. Блин, ну тут красиво, конечно, в этой пещере. Вообще супер-пупер. Не знаю, она сбоку какая-то старая. А я не старая сбоку. Маленьких, недоразвитых. Well, if Jackdaw could solve this, so can I. Вау. Perhaps the next symbol is hidden somewhere. О, нашла третью. Конечно, вечно молодая. Ух ты, мох ты. Не, ну седые у меня немного. Но это такой стиль. Ну, блин, посмотрите на эту супер магию. Опа, деньжатка. Можно будет еще что-то... Ах, вы ж уроды, сидите там.
Меня Да залезь ты, господи, на камень. Ты мне. Блин, она на камень залезть не может, позорница. Как их много, как бы сказал Рон. Пауки! Почему нельзя следовать за бабочками? Revelio. That's odd. I'd have thought Jackdaw would have been interested in this loot, but there's no sign of him. Да спрыгивай давай. Ой, Revelio. попасть не могу. Whew, it's a good thing Jackdaw didn't fall down there. An untouched chest. Jackdaw wasn't very thorough in his search of this cave. Хорошо, что тут хотя бы свет есть. Incendio. I'm glad Richard А Jackdaw что ж left a такое? little something behind for me, but where could he be? Где моя крутая мантия? Кто же знал, что тут столько приколдесов будет? Я туда что-то не очень хочу идти. Revelio. Какая же мерзость! Но... Not a headless skeleton in sight, but I may as well help myself to this. Revelio. Incendio. Я туда не могу пролезть. Западло. Ну и ладно.
Incendio, Levioso. Levioso. Отвали от меня. Levioso. Incendio. Монстры. Levioso. Levioso. Раз, два, три, и четыре, и пять. Аривдерчи. Там надо 2 врагов, но 2 у меня уже нет. Что-то валяется. Ой, что так потемнело? Это в глазах или наяву? An untouched chest. Jackdaw wasn't very thorough in his search of this cave. I'm glad Richard Jackdaw left a little something behind for me. Where could he be? Лунные камни. Revelio. Блин, столько дорог. Expelliarmus! Accio! Revelio. Красота. Accio. That's odd. I'd have thought Jackdaw would have been interested in this loot. There's no sign of him. Опа, Not a баблишка, headless skeleton in sight, баблишка. but I may as well help myself. Запарили. There it is. The bridge. It's almost complete. More spiders. These can't be what beheaded Richard.
Ну, ёх ты, мох ты, их теперь 2. На! Farewell, monster. I can only imagine how these spiders have multiplied since Jackdaw came this way. Это я молодец. Вообще, топ-мах. Так, мы пришли оттуда, но там есть лестница вот туда. А, нет, казалось. I'll need to look around for the symbol. О! Красота! Ну пошли же. Ой. I must be getting closer to Jackdaw's remains. And those pages. Сейчас отправим. We meet again, Richard Jackdaw. Thank you for keeping these pages safe all these years. Here it is. The map that brought your doom, Jackdaw. Is there something beyond this room? Ну, начинается. Блин, вот это я отлетела. Не успела. Рябиновый отварчик.
На. Бля, это что за штука-то такая? Ого, ты бьешься. На, козлина. Отлично, еще 2. Сваливаем. На! Я-ха! Вот это я супер мах. Фух, аж устала. That's unnerving. What's happening? I've seen this before. In Gringotts and the restricted section. Красота-то какая. Where am I? Oh no. The room is starting to flood. How am I being protected? What sort of magic is this? Обалдеть. Курит что-то. I can only hope this magic protects me until I'm able to make my way out of here. What is this place? Revelio. Сейчас опять драться. Что ж вы за люди такие? Я устала драться. Вау. Can it be? О, Персива. Revelio. It's you. Has someone finally found our map chamber? I recognize you from the Pensives. You're Professor Rackham. I am indeed. I must confess that I am surprised to see someone so young standing before me. I'm the same age that you and Isadora Morganach were when you started at Hogwarts. You've paid attention. And might I presume you share our ability? To see traces of ancient magic? Yes, sir, I do. As you have likely realized by now, our ability gives us a unique relationship with all forms of magic. We can access expressions of magic that few others can. Opportunities will arise that allow you to sharpen this rare talent. Do not squander them. I won't, Professor. Thank you. We have much to discuss. But first,
A map found in a certain book led you here. Place the book on the pedestal. I don't have the book with me, sir. That is unfortunate. I'm afraid we must pause our conversation until you return with the book. I'm a bit confused, sir. Why is this room called the map chamber? I assure you that all will be clear once the book has been placed. Very well. I'll retrieve the book right away. Good. We shall speak again once the book is in place. Ваша связь для внимания открывает таланты. При каждом новом уровне получаете +1 очко таланта. Если у вас новые очки талантов, которые вы можете использовать в соответствии меню в вашем руководстве. Ух ты! Вы можете зарабатывать очки талантов, начиная с уровня 5. Их можно тратить на свое усмотрение, повышать уровень заклинаний, увеличивать боевую мощь, улучшать скрытность и многое другое. Использовать их с умом, так как очки талантов можно потратить только один раз, поэтому количество приобретенных вами талантов ограничено. Заглядывайте сюда почаще, чтобы узнать новые потрясающие таланты доступны. Какие вам доступны. Вау! Вау! Нет, так еще раз слышу. Вау! Сколько приколдесов. Что это? Вау! Классная фигня. Так, тут мы 4 изучили. Давайте в заклинаниях посмотрим. Заклятие инцендио создает вокруг вас кольцо пламени. Враги, находящиеся рядом с целью, которую вы притягиваете с помощью акции, тоже притягиваются. Враги рядом с целью, которая находится под воздействием левиоса, тоже начинают левитировать. Эти мне все нравятся. Темное искусство. Заклинание Экспеллярвус оказывает на врагов тот же эффект, что и проклятие. Проклятие получает повышенный урон. Заклинание Столбней оказывает тот же эффект, что проклятие. При нанесении урона одной из проклятых целей наносится урон всем проклятым целям. Это интересно. Скрытность. Снижает способность врагов обнаружить вас. Снижает способность врагов обнаружить вас. Позволяет при использовании бег под действием
из иллюзионного заклятия. Выручай комната. Зелье Эрдус вам дает неуязвимость и отображает летящие в вас снаряды обратно в сторону врагов. После каждой брошенной китайской жующей капусты появляется еще одна, чтобы не тратить ресурсы. Ну, пусть будет вот это. И мы оставим. Прикольдес. Выходим. Интересно, куда нас выкинет. I found the pages and the map chamber. Why would I need the book? How nice to see you. Я в замке окажусь, да? Подземелье. I'm back at Hogwarts. I wonder when Professor Fig will be back. I did promise him I wouldn't neglect my studies while he was away. Suppose I have enough to distract myself with till he returns with the book. Revelio. You need to learn Depulso, the banishing charm, useful for pushing objects or adversaries away. Complete the required tasks and meet me in my classroom. Expelliarmus! Accio! Быстро полетела туда. Шляп-шляп. Так, мне надо продать ненужные вещи, чтобы больше их не сбрасывать. Revelio. Статуя спящего дракона. Девиз Хогвартса гласит Драко Дормианс Нункюм Титалгу, что означает никогда не щеколчище спящего дракона. К счастью, этот конкретный спящий дракон сделан из камня и поэтому никогда не проснется. Его можно спокойно пощекотать без каких-либо последствий. Revelio. Давай, промазали. Вставай. Есть попадание. Revelio. Коктеврон. Expelliarmus! Accio! Revelio. Тарам-пам. Ой, Accio. господи. Revelio. Сплющенные доспехи. Эти доспехи принадлежат сэру Скаллатропу, беспечному, который неосмотрительно вызвал огромного тролля посоревноваться в игре «Музыкальные стулья». Не фартануло ему. Так. Привет, привет.
Мы тут открыли таланты, побывали в картографической хреномотине. Так, мне бы что-то продать. Карта мира, пожалуйста. Где там у меня был чувак, которому можно продать? С этой стороны он был. Давайте сюда отправимся. Конечно, конечно. Вообще такая красотень. Приятная, неприятная. Но пошли продадим. Что там у нас? Так, во-первых, посмотрим, что у нас там есть. Странно. Hello, Mr. Semi. What can I do for you? Продать вам хочу тут кое-что. And what do you have for sale? What can I help you with today? Да это я разбогатела. I hope to see you again sometime. Я тоже с вами. Так, карта Хогвартса. Хочу посмотреть, что там у нас выросло. Нет. А где же у нас было там, где мы выращиваем? Вот, теплица. А где ее найти, эту выручай комнату? Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Хорошо, бадьян посажен. Если я что-то хочу другое посадить, я больше не могу ничего посадить. Вот предатели. Так, зал картографии. Это моя, получается, тайная... выручай комната. Это не выручай комната. Да туда мне книгу надо принести. Так, заданицы. Хитроумные ключи 5 из 16. О, отправляйтесь и вот. Да. Ну, тут что-то есть, он, видишь, сейчас. Так, инвентарь тут у нас какой-то. Древние страницы. Мне по вот этой надо карте найти летающие свечи. Хрен знает, где они. Но где-то буду ходить и найду. Но это где-то на улице, возле моста, в котором есть арка, а там рядом лес. И это надо делать ночью. Это понятно.
Что это у нас? Повышает урон, наносящий проклятие конфликта. У нас ничего больше нет тут нового. Браконьер-анимаг. Некоторые браконьеры из банды Руку стали анимагами, которые могут превращаться в одно и то же животное, хищного волка. Когда подобные враги находятся в анимагической форме, их можно ослабить, вынудив вернуться в человеческое обличие, тогда победить их будет намного проще. Заклинание трансфигурации может в одно мгновение превратить их обратно в человеческую форму, что явно должно застать их врасплох. Если прервать их взрывные заклятия с помощью отбрасывающих чар, они теряют контроль и могут невольно атаковать одного из членов своей банды. Вот у нас какой-то защитник омут памяти. Такой красивый мужик. Используйте заклятие экспелярма, чтобы обезоружить этих дозорных, так как они становятся более уязвимыми, если из их рук выбить оружие. Но я так и делала. Если атаковать мощная атака защитников омута памяти без оружия в руках, они падают на колени и становятся в течение определенного времени уязвимыми к последующим атакам. Можно воспользоваться этим моментом, прежде чем они восстановят достаточно сил, чтобы призвать свое оружие. Ой, не все же. Что тут у нас? Ну да. Язык топиройки открыли. Жмыр. Жмыри — это твари, напоминающие котов с большими ушами и львиным хвостом. Они не могут быть агрессивными, но если им нравятся ведьмы или волшебники, одни из них получают исключительно домашние животные. Жмыри очень умны и обладают способностью обнаруживать подозрительных и недоверчивых людей. Еще не выполнено. Мех пушинки. А как мне пушинок убить? Объясните мне. Ой, тут же написано, наверное, должно быть. Не тут. Как пушинок убить, Наташа? Ну, написано, что надо. Я ж не специально. Я тоже их не убивала. Все бывает впервые. Incendio. Revelio. Ты кто? Is everything all right? Oh, hello. Nice to see you again. Thank you for asking. And I'm afraid everything's not all right. I may be in a spot of trouble with the librarian. You might recall that I was trying to cast non-verbally when we met in the common room. Well, I mastered that. And now I've taken to creating my own charms. Thought I'd perfected my light as a feather. My arms get so tired carrying them around all day. But I must have confused the Latin word for feather with bird in my incantation, because when I opened my That sounds brilliant, actually. Thank you. Somehow I don't think the librarian will see it that way. I collect the books and remove the charm myself, except this isn't the first time one of my charms has threatened the peace of the library. Our meet told Madame Scribner they were my books flying around, so she said that if I caused, perhaps you could get them for me. There are only 5. She won't be suspicious of it.
I suppose I could help if I have the time. Oh, I'd very much appreciate it. One of the... If you could collect them and bring them to me, I can remove the charm. I'm going to have to use Accio to get to those books. Got it. Only 4 more to go. Accio! Ходит там с важным лицом. Reading can be as magical. Why can't students see that? Ой, это не я. Revelio. Accio, Levioso. Accio, Levioso. That's the last book. Сегодня был хороший день, пока Гаррет не опрокинул свое дурацкое зелье золотоглаза, которое я так долго настаивала. Пришлось вылить весь котел и начать заново. Он просто невыносим. Думает, что ему нет равных зельеварения. Постоянно срывает уроки профессора Шарпа своими экспериментами. Одно могу сказать точно. Если бы Гаррет не был племянником профессора Уизли, я бы его уже исключил из школы. Шляпни меня, шляпни. Ой-ой-ой. Revelio. Не сюда, простите, я не специально. Hello, Cressida. I collected your books, including your diary. Oh, what a relief. Thank you. I'll happily take the heavy lot off your hands now. Here you are. Well, lesson learned. I certainly won't be practicing any charms in the library again anytime soon. Now, to work out where I went wrong. Perhaps I should start brushing up on my Latin. Thank goodness some people are trustworthy. Certainly wouldn't want anyone but me reading my diary. Так, секунд. Все,
Набрали новой водички и готовы продолжать. Так, заданица. Пойдем на метлах поучимся кататься, а то эта вся фигня мне уже надоела. Где вода? Пустой этот. Everybody grab a broom and we shall get started. Mr. Clopton, your attention, please. Давай, Sorry, Madam Kagawa. Everyone, please welcome a new student to our flying class. Всё. The goal of today is to remind all of you how to maneuver on a broomstick safely, as broom flight is, first and foremost, a means of transportation. This, I fear, some of you have forgotten. Diving, rolling, and loop-the-loops will not be taught or in fact tolerated in this class. We'll leave that to professional Quidditch players, like the Toyohashi Tengu. Not a fan, I take it? Now, let's see how well everyone kept up with their practice over the summer holidays. For those who need a refresher, step up to your broom. Say up firmly and clearly. Then kick your leg over and rest your weight on the seat. Up. Какая страшная у тебя метла. Thank you. Now, your turn. Up, 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 you stupid ratty school broom. Up. One leg over, so there's a leg on each side. None of that side saddle nonsense. A gust of wind will throw you right off. And if you hear my whistle while you're in flight, ground yourself at once. Good. Now, for your first lesson, fly through each ring in the courtyard. Do take care. The brooms are school property. I want them returned in one piece. This'll take some getting used to. I think I'm getting the hang of this. Well done. Now that you're acclimatized to your broom, let's see how well you manage with a more advanced exercise, shall we? This next set of rings will take you around the grounds for more of a challenge. What a view! Hello! Nice day for a flight! Good, I've got this. Ah, the old boathouse. Wish you could have experienced crossing the lake as a first year. Whoa, our aquatic resident likes to make an appearance once in a while. Приколдес.
is rather fun. Oh, well done! Have a moment? Крутяк. I say, I watched you fly through those rings. You seem to handle yourself on that dusty school broom well enough. I'd imagine you're ready for something a bit more challenging. But I'm getting ahead of myself. We haven't properly met. I'm Everett Clopton. Am I right in suspecting that a Gryffindor like you might be interested in a high-flying adventure? Can't say no to that. What did you have in mind? A bit of a detour, so to speak. Follow me. The tour is about to begin. Follow closely now. Right now, we're flying over the Transfiguration Courtyard. Lovely as ever. Let's hope the headmaster isn't having tea by the window today. Nice to get above it all, isn't it? Ahead of the gardens, the Hufflepuff common room windows just peek out. Bit claustrophobic for my taste. How is Everett flying so quickly? Here's something handy to know. Lean forward for a burst of speed. Helpful if you need to escape a tricky situation. Now that's more like it. You sure you're not part hippogriff? There's the famous bridge. Круто. Think of all the magic holding it up. I mean, look at it. And the owlery. That's a bit of solid architecture, isn't it? Flying tips and a jaunt around Hogwarts. This is quite the tour, Everett. That's Kagawa's whistle. This concludes our tour. Let's hurry back. Dismount here. Вот это мы молодцы. And where have you two been? Oh, hello, Professor. We were trying to get a bit of extra practice in. Hefty points will be taken from each of you for not following my Ну вот instructions. гад. Mr. Clopton, I am disappointed in you. You're in this class because you're still not showing yourself, or frankly, your broom the proper respect. But, Professor... Enough. Class is finished for the day. Yeah. As for you, you do well to use better judgment in the future. Chin up. That was some rather good flying. Sorry about that business with Kagawa, but you have to admit, those views were worth it. It was worth losing a few house points for that detour. You seem at home on a broom. Bet if you had a fancy model, you could fly laps around Imelda. She's Kagawa's favorite. I could show her a thing or two if I had my own broom. Hate having to return the school broom after class. Perhaps I'll have to purchase a broom then. If you can, you should. Wish I could. I recommend visiting Albie Weeks at Spintwitches in Hogsmeade. He's always looking to test new models. I'll keep an eye out for you in the sky.
Sometimes it seems all rosy. How did you fare? If you're keen for some illicit spell practice, meet me outside the Defense Against the Dark Arts classroom. I know a discreet place near there. Revelio. You'll not cast. Please meet me in the 7th floor corridor as soon as you can. I have an idea for somewhere you can focus on your studies, away from prying eyes and distractions. Hello, Mr. Weeks, is it? Albie Weeks at your service. Welcome to Spintwitches. Apologies if you came by before and weren't able to come in. Shop's been closed since trade routes were disrupted. Had to travel as far as London to meet with my supplier. And I've only just returned, thankfully with inventory. Got a few rare U-weavers available, Ember Dash, Silver Arrows, Wind Wisps too. No matter what broom you choose, you'll be pleased. They're all Sounds quite the array of brooms. I'll have a look around, thank you. What are we looking for today? That item is of the highest quality. That item is of the highest quality. You'll be thrilled with that broom, I promise you. Thanks for stopping by. Whilst nearly any broom will certainly be a step up from the practice brooms in Kagawa's class, they all have their limitations. You seem to be a flyer who might be interested in, say, some enhancements? Go on. Ha! Knew I was right about you. I think you'll be quite happy with the performance of any broom at lower altitudes. But you may notice that speed consistency tends to falter as you rise. I believe I can remedy this issue. I have some ideas for enchantments, upgrades, if you will, that will improve the performance of any broom you fly. What I need is someone to conduct a broom flight and report back to me as it happens, another Hogwarts student, Imelda Reyes, is using abandoned broom courses for time trials. Clever girl. An ideal situation for collecting flight statistics. If you were to compete for the best time and succeed, then report back to me with how your broom behaved, I could complete work on my first upgrade. What say? That sounds intriguing. Thank you. It'll be worth your while. If I'm right, the new upgrade ought to enhance... The time trial should be a bit of fun too. Go to the Quidditch pitch and Imelda Reyes. Once you've beaten Imelda's time, be sure to let me know. Revelio. Can't help but admire Mr. Weeks' enthusiasm. Lumos. Does it get any more cozy than Hogsmeade?
Revelio. Revelio. Lumos. Revelio. Revelio. Professor Weasley? А теперь есть? Сори, так, наверное, бывает. Что-то нажала. Вау. Forgive me, the headmaster stopped me and I... Merlin's beard. I see you've wasted no time. Well done. Shall we? After you, Professor. Прикол. What is this place? This is the Room of Requirement. It only appears when one is in real need of it. Ordinarily, a student might stumble upon this room entirely by accident. If ever. I'd only planned to suggest to you how to find it by walking past that bit of wall, focusing on what you need. But you've managed to reveal the room on your own. While I'm here, we should take advantage of the moment. Now, where is Deke?
He must have sneaked past and gone ahead. Deke, Professor? The house elf I was speaking to in my classroom your first day. Thought he might help you use the room once you found it. There's no chance I'm clambering over this mess. This presents the perfect opportunity to teach you Evanesco, the vanishing spell. You can cast Evanesco to vanish certain objects, such as these chairs and other things here in the room. I suggest you practice the wand movements first, then you can clear the chairs away. Эванеско. Прикол. Выглядит как... Splendid. Now, cast Evanesco on those... Excellent work. You'll note that you are now in possession of Moonstone. We shall discuss its uses later. Let's move on. Where in Merlin's name is that elf? Revelio. Is that... goodness? My Я ждал тебя целую вечность. Похоже, твой список поручений куда длиннее, чем ожидалось. Если хочешь встретиться еще раз, дай мне знать. Искренне твой Т. Give you an opportunity to explore on your own until we locate Deke. Yes, Professor. Revelio. Dear me. Can't you keep it down? Some of us are trying to rest. То Снейп? Да, я видела. Что там типа... Revelio. Чай попьем. Не понял. Я хочу туда. Что за люди? Revelio. No, not... That's not helpful, you worthless pile of tin. Комната решила, что мне нужно помыться. Обидно вообще-то. Revelio. How does anyone other than a house elf manage to get around in here? What was that? Was that a golden snitch? Perhaps you should summon your wits and find out. Expelliarmus! Accio! Надо было всего лишь так сделать. Ну ладно. Revelio. I hope that house elf can find us in here. Почему не туда он? Yikes! Careful! Huh? Добби! Oh, there you are. Wait right there. Deke will come to you. Hello. Ah, Deke, we've been looking for you. Apologies, Professor Weasley. Deke was looking through some of Какой what's appeared in the room since холосый! Deke was last here. Is this the student? Indeed it is.
Deke is honored to meet you. Deke has been a friend since I was a second year. We discovered this room together. I mentioned you to Deke. We believe that you might be able to benefit from this room like I did. Deke, would you be so kind? Of course, Professor Weasley. The Room of Requirement will always be equipped for the Seeker's needs. It's unplottable, so won't appear on any map. Most happen upon it by accident, if ever. Deke's seen students in need of an extra file for potions stumble upon the room filled with them. You seem to have accessed it in its form as the Room of Hidden Things. I was thinking about needing a place away from prying eyes. Brilliant. Oh, that explains it then. What I need specifically is a place where I can catch up on my schoolwork without distraction. Well then, the room can provide Какой you он with precisely холосый. that. Now, it's time to focus on what you need. Just close your eyes. Imagine the room precisely as you need it. The room will do the rest. You've given yourself quite a canvas to work with. I look forward to seeing what you do with the space. Ah, and it seems the room has provided you with a desk of description. Excellent. It can identify unfamiliar items of clothing. One should always understand the effects of anything in which one is clothed. Вы разблокировали стол определения. Используйте его, чтобы обнаружить любые скрытые магические свойства неизвестного снаряжения, которое вам удалось найти. I don't have anything for this at the moment. You'll find plenty of items of clothing that need to be identified. The desk will be an invaluable resource. I imagine the desk of description will come in handy. It will. I hope you'll take advantage of it. Now, I'll give you a brief lesson in conjuring. The room might not provide everything you need on its own. Conjuring? Yes, the magic of creating or conjuring objects. I'll teach you. Оп! Very good. When conjuring more complex objects, you'll need what's called a spellcraft. Spellcrafts are like recipes. They list the ingredients or resources needed to conjure a particular object. You should have acquired some for a potion station and potting table from tomes and scrolls in Hogsmeade. I did. Where can I find the resources I need? While resources such as moonstone can be obtained throughout they can also be collected by vanishing objects in the room, such as the chairs you vanished earlier. In fact, you should have an... I see. Can I regain resources? You can indeed. Why don't you give it a try? Go ahead and conjure the potion station and potting table. You should find both familiar since they'll resemble the ones you've already...
You can use these whenever you need to brew potions or grow plants. Presuming, of course, you've collected any seeds or potion ingredients you need in Hogsmeade or outside the castle grounds. Прикол. Deke will be here to answer any questions you may have. Do not underestimate his insight. Can you tell me a bit more about Deke? He's been at Hogwarts longer than I have, and seems to know its every nook, cranny, and secret. We discovered this room together when I was a student. Deke has had a good deal of experience, both here at Hogwarts and at a previous post. I shall let Deke tell you more when he's ready. Can I use this type of transfiguration magic outside of the room? Conjuring and vanishing are strictly forbidden elsewhere in the castle. We've charms in place to enforce that. It would be exhausting to reverse the errors in both judgment and magic. But the Room of Requirement has its own rules. I will be sure to speak with Deke if I need anything. Thank you. Good luck. I shall linger a bit longer in case you'd like to learn another transfiguration spell for use in the room. I'm ready for the next lesson, Professor. Very well. First, you'll need to gather some moonstone. У меня есть You can лунные acquire камни. it by vanishing items here in the Room of Requirement, or you can gather it carefully outside of the Hogwarts grounds. Return to me once you've gathered enough. I have the moonstone you requested, Professor. Good. Then we may begin your lesson. You can conjure more than potions and herbology tables. Conjuration can be used to decorate this space to your liking. Why don't you try it on the walls and floor? Good work. Shall we move on?
Продолжим. I've conjured everything I can. What's next, Professor? I think you're ready to take on alteration. The altering spell will allow you to customize any color. You can change the colors, patterns, and styles. Let's get started, shall we? What's... Сразу два заклятия. Ёх ты, мох ты. Just aim your wand at any conjured item and perform the spell to customize it. Nicely done. Now you're ready for something a little more advanced. You can use the altering spell directly on the room's architecture. Try these new designs on the floor or balcony. Try aiming at the floor or at that balcony whilst... Your space might benefit from a bit of ambience. What do you think? Deke, would you mind? Of course, Professor Weasley. Professor Weasley showed Deke this bit of magic some years ago. Deke thinks you'll enjoy it. Come and talk to Deke when you're ready. Professor Weasley said I should ask you about changing the room's ambience. Of course. What sort of overall look most appeals to you? I'd like the room to feel natural and earthy, as though I'm outdoors. Oh, sounds perfect. Wow. Quite a difference. Of course, you needn't keep this style if you don't like it. You can always ask Deke to change it back. Now you have learnt a good bit about alteration. Thank you, Professor. The room is... Indeed. No matter how much time I spend here... Крутяк. Выручай, комната — это вещь. An even bigger space. How did that happen? The room equips itself to your needs. It must have sensed that you needed more space to practice spellcasting. If you'd like to customize the space further, you can use these spellcrafts. You'll find more of them both inside and outside the school. Thank you, Professor. I shall keep an eye out. Good. I'll leave you to it. This is your space now. Use Спасибо, it wisely. бабуль. Да, хорошо. Привет, Деки. Of course.
What sort of overall look most appeals to you? Actually, perhaps another time. Красота. Нет! Нет! Ладно. Так. Сейчас не будем этим заморачиваться. Заморочимся чем-то другим. Блин, сколько тут хроматин. Уж вообще нереально. Угу. Теперь у меня два этих. Хорошо. Так. Давайте посмотрим, что там у нас получилось. Давайте люмус. Вот это. Вот это. Так, а сюда экспопулярно составляем, и мы это и инсендио. А это что? А это люмус. Скрытно сюда добавим. Хорошо. У нас тут еще задание с Себастьяном. Куда сходим? Максима и Эдурус и одновременно испытайте их в деле. Интересно. Зелье, 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 зелье.
Hogsmeade, here I come. Revelio. Healing potions are a speciality here, should you need any. What can I do for you today? A wise decision. Thank you. Все купим зелье. It would appear that you don't have enough for У that. меня закончились деньги. Надо срочно пополнять. Never hurts to keep. I hope to see you again. Farewell for now. Hello, Mr. Pippin. You need help with a delivery? Yes, I do. A capable student such as yourself should have no trouble making the trip to Cambridge. It's just south of Hogwarts. What do you need delivered? Fatima Lawang ordered a few invisible... I used to go myself, but lately Fatima has taken to turning every visit into an... constantly complaining about the quality of my stock. But how can I... If you take this rather irritating task off my hands, I'd happily allow you to claim the delivery. Договорились. I'd be happy to help with the delivery. You've no idea how grateful I am, truly. Here are the invisibility potions she requested. She's a talented potioneer in her own right. I dare say I wouldn't... Полетим, конечно же. Выйдем сейчас за границы и полетим. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Полетели! Крутяк. Испан еще так быстро не заканчивалась. Ага. На. Ха-ха-ха. Полетели дальше.
Красота. Летать это те не хухры-мухры. Revelio. Wonder who lives here. Пивка выпьем. Always late, that Pippin. Принесла тебе I have a delivery from J. Pippin's potions. подарочки. Sent a child to do his work for him, did he? Always cutting corners and taking the easy way out. Did he have you brew them for him as well? Doesn't matter. You could probably do it better than he can anyway. Here are the potions you requested. You think it's so simple? I know Pippin is always trying to cheat his customers. Cutting corners to save some galleons for himself at the expense of quality. You'll not be getting a canut out of me until you prove the potion works. Drink it. Seems simple enough. I'll do it. I should think so. Противная. А как выпить зелье? It seems to have worked. Well, I suppose that will do. If the demand for potions is as high as you say, have you considered being easier to work with? Perhaps combining your recipes and skills? Ha! Not a chance. That ne'er-do-well had his shop hand. I'll not give him the benefit of my hard work and gumption. If he fails on his own, so be it. You mentioned that more and more customers are trying to stay out of sight. Well, I can't speak for all of them, but certainly if I were you, I'd forget I heard. Very well. I shall let Mr. Pippin know it. You do that. And what do you have for sale? What are we looking for today? Thank you for stopping in. I appreciate it. Revelio. I know what that means. Merlin trial. Мерлинова борода. Revelio. Not sure how I'd fare in a little place like this. Revelio. Накренившийся дом. Местные жители называют его накренившимся из-за странного угла, под которым он стоит, оббитый корнями нависающего его растения.
Levioso. Incendio. Reparo. Lumos. Хз, что с ним делаешь? На сегодня, наверное, все. Я всех была очень рада видеть. Всем спасибо.